Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin kaddarawarsa da ikonsa da yardarsa da nufinsa ya ba mu dama muke haduwa a wannan kafa ta Africa TV3 inda muke faɗakar da junanmu akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu, wadda muke ɗaukowa daga jagaba da jagora da abin koyi, jagoranmu zuwa ga aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wato muna bayani akan ƙaunarsa, matsayin ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda sahabban manzon Allah suke ƙaunatarsa, da irin kariya da sahabban manzon Allah suke baiwa annabin Allah a duk lokacin da wani zai masa wani abu wanda bai dace ba na ko taɓa mutunci ko faɗa masa maganganu. Da muna ta ɗauko misalai daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ba a manta ba a halakar da ta gabata mun ɗauko bayani akan abin da ya shafi kissar Aisha radiyallahu anha, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sarkakakkiya mai gaskiya, yar gidan masu gaskiya, matar mai gaskiya, a bar ƙaunan annabin Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka muka ce a lokacin da wannan abu ya faru na jifan Aisha da munafukai suka yi tare da Safwan bin Mu'attil as-Sulami, wanda annabin Allah abin ya tayar masa da hankali, ya shiga damuwa, amma dole haka ya haƙura aka dinga wannan abin, wanda ya kai ga ya nemi shawaran sahabbansa daga cikin Ali ibn Abi Talib, haka ya nemi shawaran Usama, wanda akan wannan gaba a lokacin da Ali ya ba da shawararsa radiyallahu anhu, shi kuma Usama Allah ya ƙara masa yadda shi ma ya ce, ya annabin Allah, wallahi ba mu taɓa ganin abin da za mu zargi matakka da shi ba. Ba mu taɓa ko kokonto ko tunanin cewa matakka tana wani abin da yake makamancin wannan ba. To a lokacin da Ali ibn Abi Talib ya bashi shawara, sai ya ce masa, to amma ka tambayi wannan ma'aikaciyar da take gida, wanda ya zo a waɗansu da cewa Barira, wa in kana kalmar ambatonta da Barira akwai malamin tarihi sukan ɗan kawo shakku a kai. Amma lokacin Ali ibn Abi Talib ya ce ka tambayi wannan jariya, to ma'aikaci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda ita tana tare da Aisha, ta san shiga da fita da duk wani abu, kana nan baka nan, ita tana nan tare da Aisha, za ta faɗa maka haƙiƙanin me ke faruwa, ko akwai abin da ta taɓa gani na zargi amma dai bata taɓa fito da shi ba. A yanzu watakila za ta samu daman da za ta iya wannan bayani ko wannan abin da ta gani. Annabin Allah bai ki shawaran ba, ya nemi wannan jariya, ya mata tambaya game da Aisha, me kika sani game da Aisha, akwai abin zargi da kika taɓa gani tattare da ita? A lokacin take cewa, wallahi ban taɓa ganin wani abin da za a munana ko a zargi Aisha da shi ba, na wata alaka ko wata ɗabi'a, illa kawai abin da zan iya cewa watakila za a iya wa Aisha faɗa a kai shine Aisha yarinya ce, takan fito da gari ta shanya shi, sai bacci ya ɗauke ta, dabbobin gida su zo suna cinye wannan garin. Wannan kawai shine abin da za a iya cewa in Aisha tana da wani abin laifin da za a yi mata faɗa shine wannan. Annaban Allah sallallahu alaihi wasallam
bai takaita a nan ba, ya sake tambayan Zainab bintu Jahshin, wanda Zainab kishiya ce da take gwara kanta da Aisha, suke ja in ja, kowace tana da nuna matsayinta cewa ita ma ta kai, wanda Aisha a hadisi mata ke cewa babu wadda take ja da ni illa Zainab. Watakila zai sa kishin ya ɗauke ta faɗi wani abin da yake na muna nawa game da Aisha. To amma kishi ba irin naki ba irin na waɗancan ba, kishi ne mai tsafta na amana na jin tsoron Allah. Lokacin da annabin Allah ya tambayi Zainab, ta ce ahmi sam'i wa basari, ta ce zan kare kunnuwana da idanuwana, ban san wani abin zargi tattare da Aisha ba, ban santa da waɗansu ɗabi'u mummuna ba. To a lokacin da annabin Allah ya samu waɗannan shawarwari, kafin wahayi ya sauko, annabin Allah sai ya yi huɗuba, ya tara jama'a, sai ya ce wa zai isan mani mutumin da cutarwansa ya kai ga har ga iyalaina, da cutar da ni ne, cin mutunci ne, amma wa zai isar mani da shi. Wannan magana ke da wuya. Annabin Allah na faɗan haka, sai Sa'ad bin Mu'adh ya ce, ya annabin Allah, idan mutumin nan a cikinmu ne, Aus, ka faɗa mana shi, za mu gama da shi. In ko a cikin ‘yan uwanmu Khazraj ne, ka faɗa mana abin da kake son a yi masa. A lokacin da Sa'ad bin Mu'adh ya faɗi wannan magana, sai Sa'ad bin Ubada, wanda shi ne jagora na al-Khazraj, ya ce ƙarya kake, baka isa ka yi wani abu ba, ba za mu ƙyale ka ba. Wato sai ƙabilanci. A lokacin Aisha take cewa shi Sa'ad bin Ubada mutumin kirki ne, amma a wannan gabar sai ƙabilanci ta jashi, yake son ya kare kabilancinsa sama da kare mutuncin manzon Allah. A lokacin Usaid bin Hudayr ya ce, kai za ka zama munafiki. Saboda haka sahabban manzon Allah, la shakka duk wanda za su ji wannan soyayya da suke wa annabin Allah, to ta gaskiya ne cewa za su kare annabin Allah, za su ba da rayukansu don su fansar da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam, ko addinin annabin Allah. Har yanzu daga cikin abin da zai daɗa tabbatar da irin wannan, bai tsaya akan manyan sahabban manzon Allah ba, hatta ƙananan cikinsu. Hadisi ya tabbata Bukhari da Muslim, lokacin da annabin Allah ya fita yakin Badar, akwai Abdurrahman bin Auf yana ciki. Sai kasance lokacin da sahabban manzon Allah suka yi sahu za su fuskanci abokan gabansu mushrikin Makka, za a yi gumurzu da su. Abdurrahman bin Auf yake cewa ina cikin sahu sai ga a gefe na wani ɗan yaro can kasa, a gefen haguna ga wani shi ma ɗan yaro. Mu'adh da Mu'awwidh, ‘ya'yan Afra.
shikenan sai na hannun Abdurrahman bin Auf yake ce sai na hannun dama na ya ɗan zungure ni na ɗan karkato in ji me yake so. Da ya karkato sai wannan yaro ya ce mashi ya am na girmamawa, ya kai baffa. Ko ka san waye Abu Jahal? Don shi bai ma san waye Abu Jahal ba. Sai ya ce masa me kake son ka yi masa, me kake son ka sani game da shi? Sai ya ce na ji an ce yana adawa da kuma zagin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka a yau in har idanuna suka gan shi, to ba abin da zai raba ni da shi sai dai wanda ya riga ɗan uwansa mutuwa, ko ni ko shi. Ya ce sai na gefen hagun shi ma ya zungure ni ba tare da sun yi shawara da juna ba. Sai ya ce ya am, ko ka san waye Abu Jahal? Ya ce me kake son ka yi masa, me kake son ka sani game da shi? Ya ce na ji yana zagin annabin Allah, yana adawa da annabin Allah. In har Allah ya sa na gan shi a yau ba abin da zai raba ni da shi sai wanda ya riga ɗan uwansa mutuwa. Ya ce sai da na ji a ce ni ne ɗaya daga cikinsu. Abdurrahman bin Auf yake faɗa. To a lokacin da gumurzuguri ya harɗe na hango Abu Jahal sai na ce ga mutuminku da kuke nema can. Suka tasan masa kaman shaho. Ba su rabu da shi ba sai da suka kwantar da shi a kasa dukansu. Wannan duk kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kenan kishi ga duk makiyin manzon Allah. Wato kiyayya kenan, in dai kana son annabin Allah to dole ka yi kiyayya da wadda yake makiyin annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda sahaban manzon Allah suke ƙaunar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga ciki akwai hadisin da ya tabbata a sunan na Abi Dawud, hadisin Abdullah bin Abbas, Allah ya ƙara masa yadda da shi da mahaifinsa, yake cewa akwai wani makaho tare da matarsa, kullum yakan ji ta takan faɗi maganganu game da manzon ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa daɗi, yana gargaɗanta tana maimaitawa. Tana da ciki, sai ya ɗauki turmi ya ɗora a kan cikinta, ya jingina a kan turmin nan. Matan nan tana ihu sai da ɗan nan ta yi ɓarinsa ta mutu a haka kafin ya ƙyale ta. Labari ya isan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda wannan makaho ya yi. Yake tambayarsa me yasa, ya bashi labarin cewa ga abin da take yi, annabin Allah na gargaɗe ta taki. Annabin Allah ya ce jininta ya tafi a banza. Wannan shine ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda yana daga ciki har yanzu irin ƙaunatar da sabon manzon Allah suke yi. Muna fassara wannan hadisi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in, wanda ina ga lokaci ya cin mana. Insha Allahu ta'ala, in Allah ya ba mu dama a halaka ta gaba, za mu daɗa kawo misalai da bayanai da suke fito mana da yadda ya kamata mu so annabin Allah, da yadda ya kamata mu ɗabbaka son manzon Allah,
ba da'awa a baki ko yaya ya kamata mu so shi ba ko mu ƙaunace shi ba. Saboda haka a biyo mu, abinda muka faɗa dai a wannan halaka Allah ubangiji ta'ala ya bamu lada, abinda muka yi kuskure ya yafe mana. anan nake cewa subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Turkish